was unfortunately not able to attend because of the Prime Minister's ongoing visit to Andhra Pradesh. We are happy to have as our guest of honor instead Shri Bugganna Rajendranath, Honorable Minister of Finance, Government of Andhra Pradesh. Welcome, sir. Please also join me in welcoming Shri L. Murugan, Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry, Dairy and Information and Broadcasting, Government of India. Also, a very special welcome to Shri N. Srinivasan, Vice Chairman and Managing Director, the India Cements Limited. Srimati Rupa Gurunath, Whole-Time Director, the India Cements Limited. I give you the Honorable Union Home Minister and Minister for Cooperation, Shri Amit Shah Ji. We also welcome the Honorable Governor of Tamil Nadu, Shri R.N. Ravi. I once again welcome you all to the 75th year celebration of the India Cements Limited. This is a landmark day, and we will begin this morning's festivities by paying homage to Mother India. May I request you all to please rise for the national anthem. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்த செயல் மறந்த வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. That was the Tamil Thai Vartha. May I request you all to please remain standing for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्चलजलधितरङ्गा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Thank you. And now, to plunge straight into the agenda for the morning, I request to deliver the welcome address. It is my pleasure to invite to the podium Srimati Rupa Gurunath. Honorable Union Minister for Home Affairs and Cooperation, our Chief Guest, Sri Amit Shah Ji. Special invitee, Sri R.N. Ravi, Honorable Governor, Tamil Nadu. Guests of honor, Sri L. Murugan, Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry, Dairy and Information and Broadcasting, Government of India. Sri Tangam Tennarasu, Honorable Minister of Industries, Government of Tamil Nadu. And Sri Buggana Rajendranath, Finance Minister, Governor of Andhra Pradesh. Sri Subhash Shirodkar, Minister of Water Resources and Cooperation, Government of Goa. Sri O. Paneerselvam, former Chief Minister, Government of Tamil Nadu. Sri K. Annamalai, State President, Bharatiya Janata Party, Tamil Nadu. Honorable Members of Parliament, respected dignitaries, my fellow employees of India Cements, ladies and gentlemen. Good morning and a very warm welcome to each and every one of you. 75 years, it has passed by in the blink of an eye. More than 3 generations of Indians have built this great country with a unique blend of perseverance and toil. Every generation has instilled its own values and passed on the baton of nation building to the next one seamlessly. And here we are today, with a swift passage of time celebrating 75 years of independence as the largest democracy and as the cynosure of the world. I stand before you today representing the company founded by my mother's grandfather, Sri S.N. Shankarlingayar, and my father's father, Sri T.S. Narayan Swamy, who along with generations of India Cements employees have built this company together. In many ways, this company's path has mirrored that of India. The beginnings humble in every sense, but that of ambition. I think of the courage and confidence it would have taken the founders to embark on this dream of industrial growth in India even before the country got its independence. Founders traveled by bullock cart to thorny bushland, seeking limestone hidden beneath to fuel a dream of serving a young country's hunger for strong building blocks. India Cement started with one single plant in Tariyatur, a small hamlet 10 kilometers from Tirunelveli, hundreds of kilometers from Madras, and even further from the industrial infrastructure of erstwhile India. It's hard for me to fathom the courage and confidence it would have taken them to think of starting and running a cement plant in pre-World War years, when even the smallest part had to be shipped all the way from Denmark. The things we take very easily for granted today when setting up an industry, be it electricity, availability of heavy equipment and machinery, or even a mature transportation or communication system, was just not available then. 75 years. I'd like to share some numbers with this gathering to illustrate just how much has changed in the blink of an eye. 75 years ago, there were just 34 crore Indians, 21,000 kilometers of national highway, and a little over 1,000 megawatts of installed capacity in electricity generation. Today, we have over 1.4 lakh kilometers of national highway, nearly 4 lakhs megawatt of installed capacity, and quite a few more of us to keep the dream of India chugging steadily along. Along with the hopes and dreams of every Indian, India Cements has flourished while seeing its fair share of struggles and triumphs. We have seen growth, both organic and strategic, expansion into other fields of businesses, and multiple reinventions to overcome challenges that have come our way.
A large part of this has been under the leadership of my father, N. Srinivasan. It has been a journey of hardships faced, battles lost and won, of stories of serendipity, loyalty, anguish, and finally that of staying power. My father's successful journey of over 50 years at India Cements could not have been possible without the unshakable support of his wife, Srimati Chitra Srinivasan. Under his leadership, the company grew almost tenfold to stand today among the leaders in the industry and to enjoy a presence beyond South India. From a capacity when it started of just over 500,000 tons and one cement plant, we have grown to 15 million tons over 10 units spread across the country. We are no longer just a South Indian cement company. Our brands Coromandel, Shankar, Concrete Super King are available in the far corners of the country. We stay in touch with the times and trends and have leveraged technology in an effort to make sure that we reach all our employees across different operations, as well as have an extended reach to all our dealers and business partners. We have created technological solutions that will make sure that every one of them will be a part of our bigger, broader family. And I'm proud to say that we have done this without losing the essence of, or the ethos of India Cements, a bond that ties us all together like a family. The future promises its fair share of opportunity as well as challenges. Sustainability has become a buzzword, and rightfully so. From what can we build and grow in our world, the conversation has shifted to what can we do to leave a better world for our children. India's installed capacity of 4 lakh megawatts that I mentioned earlier is proudly comprised of nearly 40% renewable energy, the highest share ever for us. As a country, we are the second highest producer of renewable energy in Asia, taking giant steps to remain sustainable while not compromising the pace or scale of development. In a similar vein, India Cements aims to promote sustainability in many ways. We are already deploying renewable energy in measured steps at most of our plants. Another initiative we have forayed into is 3D printing of cement. This can be used to build houses sustainably using significantly less of the non-renewable resources like water, sand, and even our own time. To this end, we have taken a long-standing relationship with our construction industry to the next level. We have forged a strategic collaboration with Twasta Manufacturing Solutions to power a new era of nation building. The team at Twasta have created and 3D printed, in fact, a pillar for us in cement at our head office to commemorate this moment. That finally brings us all here and now to this moment here. As we walk towards our centenary, we feel the future will be brighter, especially as it is powered by a glorious past. Thank you. Thank you, ma'am. We now request Mr. N. Srinivasan to felicitate our Honorable Chief Guest, Shri Amit Shah ji. Thank you, sir. May I now request Srimati Rupa Gurunath to felicitate our other dignitaries, beginning with special invitee, Shri R.N. Ravi, Honorable Governor of Tamil Nadu. Our guests of honor, Shri L. Murugan, Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry, Dairy and Information and Broadcasting, Government of India. Shri Bugganna Rajendranath, Honorable Minister of Finance, Government of Andhra Pradesh. And last but certainly not the least, Shri Tangam Tennarasu, Honorable Minister for Industries, Government of Tamil Nadu. Thank you very much, ma'am.
Ladies and gentlemen, as an MC, I've had the privilege of being a part of numerous silver jubilees and even a few golden jubilees, but platinum jubilees are few and far between. Only the creme de la creme who have the staying power, the will to endure, the wherewithal to weather every storm that comes their way, the ability to come out of every battle that much stronger, have the gift of longevity. Standing tall among this elite group is the India Cements Limited. Even though we completed 75 years a year ago, we could not properly celebrate it thanks to the scourge that was COVID-19. Having decided to celebrate it this year, we are infinitely thankful to the Honorable Union Home Minister, Shri Amit Shah Ji, for having agreed to preside over the celebration. We would also like to emphasize that the Union Home Minister is here almost entirely because of the personal equation he shares with Mr. N. Srinivasan. Thank you, sir, for being here with us. Ladies and gentlemen, it is said that the human eye comprehends better than the human ear. Having said that, I'm going to request you all to please take your eyes off me and place them on the screen, because we will now take you through the journey of the India Cements Limited through the years. இன்னும் நான் உயரணும், என் எண்ணமும் வளர்ச்சியும் ஒரு பாலமா இணையணும். இதான் என் கனவு. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. നല്ല ചുറ്റുപാടിൽ ഉറപ്പുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ അവർ പഠിക്കണം. ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം. వెతికి వెతికి వెళ్ళి నేను అమ్మింది చాలు. నన్ను వెతుక్కునొచ్చి కొనేవాళ్ళు రావాలి. వ్యాపారం వృద్ధి చెందాలి. అదే నా కల. लहान जागेमध्ये राहण्याचे दिवस संपू देत. आता मोठ्या घरात राहणं हेच आमचं स्वप्न. इन हाथों को बल्ला पकड़ना है. एक विशाल क्रिकेट स्टेडियम में हजारों लोगों के जयकारों के साथ मुझे धोनी की तरह खेलना है. यही मेरा सपना है. Dream transforms into thoughts. Thoughts result into action. On 21st February 1946, Sri S.N. Shankarlingayar and Sri T.S. Narayan Swami laid the foundation for India Cements. They did not just aspire to start an organization. They dreamt of building independent India. They set truly international standards for the country that was yet to be born. What started with a modest foundation soon expanded into a colossal empire. The mighty responsibility of this empire fell on the young shoulders of N. Srinivasan at the age of 23. He quickly became a force to be reckoned with, defying odds and winning battles. His vision opened several doors to make the founder's dream a reality. Under his leadership, India Cements prospered and became a prominent player in the industry. His vision led to the creation of trusted brands and innovative cement solutions, resulting in unshakable trust from all stakeholders. Putting people first, created a strong distribution network across the country. The company's love for sports
coupled with N. Srinivasan's passion, enabled his foray into many frontiers, from cricket to tennis, chess to golf. The company has been nurturing sport and sportsmanship for decades. Winning the bid for Chennai Super Kings in 2008 was a dream come true moment for us. Beyond sport, the company's social responsibility and sustainability activities have impacted thousands of lives and improved the environment. The brand's trust and quality have opened doors to build landmark infrastructures for different needs, for different purposes, for different scales, but with one common connection. From a small farmer's dream to a school teacher's dream, from a gully cricketer's dream to the nation's dream. For over 75 years, we have made these dreams come true. And we're continuing on this journey to turn a billion dreams into reality. Ladies and gentlemen, it is with immense pleasure that I now request Mr. N. Srinivasan to please take the podium and address the gathering. Honorable Home Minister, who despite his very, very busy schedule, he comes last night and he will leave immediately after this function. I do not know what I have done to deserve such grace from the Honorable Home Minister. With the elections in many states, his own portfolio, see, not only does he guide the country, he economically also guides the country. I'm a student of engineering, did some management studies. But there is a lot to learn from our Home Minister. Meticulous planning. I have seen him. He, in spite of all his work, minute planning is the forte. And then excellent execution. I wish we had one of those. He succeeds because he has attention to detail. He succeeds because not only does he have attention to detail, he never loses his temper. His focus is very strong. These are the few things I learned in the interaction I've had with him. And the most important thing is he concentrates. You see, many of us, we try to multitask. When we are with friends, when we are in a meeting, we think of some other. He doesn't. He has single point focus. And that is the reason for his success. If he is thinking of something, he's not only thinking of that. He's not digressed into something else. So I learned a lot. And to have such a person as a chief guest
is not a tribute to me, it's a tribute to the founding fathers of India Cement. They were outstanding people. I don't know if Honorable Minister knows. They stumbled on a stone, sir. And they examined the stone. Then they chemically analyzed and that you can make cement out of it. Then they wrote letters to Europe. At that time, the war was still on. It was wartime. And India Cement later became the first public issue of independent India. This is a feat cannot be taken away. The first public issue of independent India. And those days you had to write letters, get a reply. There were no telex, no fax, the electronic media was not there. So it took a lot of perseverance to get this. And they discovered limestone was in abundance in that place. See, we are 75 years in that same place. It's a long time for a cement factory. And we developed it. We went to other places also. So, your presence is a tribute to the two people who stumbled over that stone and realized that there is something we can make out of it. That is how I take your presence. It's a tribute to those two pioneers who founded India Cement. I will take just a little short few words. Sir, when I came back from the US in 1968, because my father died, at that time the cement industry in India was only 19 million tons. That was the capacity of the country. Today it is 400 million tons. Cement industry is a success story of decontrol. They decontrolled and de-licensed. Cement was earlier under severe licensing and control. When that was lifted, the cement industry blossomed. I mean, we have today two large factories, Ultratech and the newly Adani Group. But there are a lot of factories which are 1 million tons or 2 million tons, which are still viable and they are working all over. There are only 7 states in the country where limestone is available. And all the cement production can only be taken, since you need 1.5 tons of limestone for 1 ton of cement, you have to site it where the limestone is, not where the demand is. The demand is all over India, but it's produced only in 3-4 places. But in spite of all that, you see, sir, one fact about cement industry that is not appreciated fully is the largest producer of cement in the world is China, 2.6 billion tons. After that comes India with 450 million tons. After us comes America with 70 million tons. We are, if you leave aside China and its size and its limestone, we are by far the largest, and we are the most sophisticated of all these producers. Just in a lighter vein, India Cement is bigger than the United Kingdom. So we have, as far as cement is concerned, the world is, sir, you need cement. It's a building block. If we did not have the limestone, and if we had not entrepreneurs to produce it, we can't import it, sir.
Today, we hardly export 1 or 2 million tons. Import also will be the same way. India would never have progress to the extent it has, particularly in the last few years. But for the fact that there was constant thrust on infrastructure, there was constant attempt to improve it, and cement production flourished. So therefore, it is the progressive policies of the government, that had led to India being second in the world, and today we also make the cement equipment. This is truly a homegrown industry. India is one of the few countries where not only you produce cement, huge amount of cement, you consume it also. Still, the rate at which infrastructure is developing under your government, soon we will come to a stage where there is not enough cement. So the existing cement industry has to expand very fast. If I can just take 1 minute of your time, sir, to talk shop a little bit. The only ingredient for cement is limestone. All of us have limestone leases given by the government. They give it usually for 20 years or so that it gives you the stability and you can invest a sort of big factory on it. The MMDR is an act which came in your government. I accept the principle of it. The principle of it is I should get what the traffic will, what is the real value of the limestone. That's fine. Discover the limestone, auction, everything is fine. But only there are some anomalies, sir. In every state in India, I can apply for a mining lease on your land. And then if I get the mining lease, I can then later go sit with you and negotiate what to pay. This is what happens throughout India. But in Tamil Nadu, there is a small change. In Tamil Nadu, you have to own the land even to apply for a mining lease. So I must have the surface right in order to apply for mining lease. So all the existing producers of cement own the lands fully. The MMDR puts, if my limestone comes into auction, anybody can bid for it. And he has the right to come into my land, which I own, and dig limestone there. That is the only small anomaly. It happens only in one state in the country. So if minister can sometimes just look at it, the solution is that you can discover the price. There is no problem. You discover whatever the price it is for 400 rupees, the existing fellow will play. But to take away his land, which he has bought, because limestone is there, that is a little harsh. So I just thought I'd mention it to you so that at some point... The reason I say it also, sir, is we are in Tamil Nadu. Tamil Nadu is one of the 7 states where cement is produced. Cement production started way back, even during the pre-war days. So therefore, I think some consideration should be given. I mean, I'm sorry to praise this before you, but it's a simple thing. Minister can understand it in no time. The other aspect is that about India's cement is, apart from the fact is that we have always prided ourselves in fact that we support sport. Even in 1960s, 8 or 9 of the Ranji Trophy players of a Ranji Trophy team was from India Cement.
We have that the privilege, sir. That is, not only did we engage them, we employed them. We first started the habit of employing a cricketer, not just a consultant come and play, no. In the audience, there are so many older cricketers who have done yeoman service not only to India Cement but also to the state and to the country. Venkat Raghavan played for us once, but he is not here today. So our, and of course today with the Chennai Super Kings, we have created a landmark. Chennai is today known as the home of the Chennai Super Kings. The captain MS Dhoni is here. And we continue our sporting tradition. Ultimately, sir, not only do you need industry, you need a fair mind. A fair mind comes out of association with sport. A fair mind comes out of administering with fairness. That is what you do. We are very happy that this government has done everything to set right the anomalies of the past and to show the future in a very clear, crystal clear manner. So therefore we are many times thankful to you for having spared your time to come to our function. We are simple people, sir. We don't have any other. I know sport at this age. I still play golf. We are simple. We do our work, play our games. So very much like you, because you are also at heart a simple person. When in the lift, I thanked the Honorable Minister for coming. He said, I told you, no. That's all. His reply was fantastic. So, thank you very much, sir. Thank you for honoring the founding fathers of India Cement. Thank you for honoring all of us. And thank you. Thank you very much, sir. It is often said that a captain is only as good as his team, although a great captain can also get the best out of his team. And we have a person here with us who personifies that, MS Dhoni himself. He is the captain of the Chennai Super Kings, and I think he deserves a bigger round of applause than that. Thank you. Like a captain and his team, any company can only be good if the workforce is exemplary. The India Cements Limited has over the years been employer to an extremely hard-working, dedicated and loyal workforce that has been instrumental in the continued success of the company. It is this loyalty and dedication that we would like to applaud and recognize today. We would now like to take the time out to felicitate some of our long-serving employees for their contribution over the years to the company. May I request Honorable Union Home Minister Shri N. Srinivasan and Srimati Rupa Gurunath to please step forward and do the honors. Calling our first, Vishwanathan K.S., a name and face very familiar to everyone.
followed next by Mr. Mani R. Mr. V.M. Mohan. Mr. S.K. Palaniappan. Mr. R. Vijay Bhaskar Reddy. Mr. M. Karupusamy. Mr. N. Veera Brahmaya. Mr. N. Sivaramakrishnan. Mr. P.A. Paul Jolly. And last but not the least, Mr. M.S. Krishnamurthy. These are the 10 who just exemplify the rest of the workforce. Thank you very much, Mr. Srinivasan, Shri Amit Shah ji. The India Cements Limited, and specifically Mr. N. Srinivasan, as you all know, have over the years been champions of sport of all kinds, beginning with cricket, where they have been working from the grassroots level in Tamil Nadu, and now have created the most popular cricket franchise in the IPL, the Chennai Super Kings. I can see MS smiling from down there. They have been promoting sports like tennis, golf, and chess, amongst others. I think actually I'm getting a little ahead of myself here. Let me stop right there and request you to place your eyes back on the screen to get a visual depiction of the India Cements Limited's continued championing of sport. I have only one question mark in my life was, where was Srinivasan when we were playing? I must say that a lot of administrators come and gone. Certain people made an impact on the game. And definitely, sir, you made an impact on Indian cricket. So where did the journey of a visionary administrator begin? As early as 1965, India Cements' deep passion for the sport translated into action. The ICL ground at Sankanagar was the first gateway into a vast legacy in sport. That was a year that India Cements started promoting cricket in a big way. We took over Jolly Rovers and started building up a team. It became a very big team. By the time we had the first 5-6 years, we had won about 3 or 4 trophies in Palayampatti. So we had 10 Ranji Trophy players in our team at that time.
By the early 90s, the company's teams were the ones to beat in the state. At a time when there was no funding in sport, the company supported many of its players, offered full-time employment, and provided upgraded infrastructure for their focus into cricket. Many of them went on to represent their state and some even the country. I joined India Cements in 1994. Somebody said Mr. Srinivasan has come to the ground, and I found that really strange. The managing director of the company come to watch a league match, but Mr. Srinivasan was there. I think a lot of Mr. Srinivasan's achievements will be definitely recognized. All that he's gone on to do for former cricketers, all that he's gone on to do for Tamil Nadu cricket, all that he's gone on to do for Indian cricket, professionalize the board, make it one of the most richest boards in the world, all that he's gone on to do for the ICC, make it one of the most vibrant organizations in the world. But for me, the core and the basic of everything that happens and all that it comes back to is really the love and the passion for cricket that Mr. Srinivasan had. In 2008, India Cements won a bid to get Chennai its ultimate gift. Chennai was one of the 5 original test centers in India where test cricket was played. So when IPL was launched, I said Chennai must have a team. Some of us even were not very keen about that, saying, it's a big investment. By Jove, he has been absolutely right. Investing further in Tamil Nadu cricket, the India Cements way, the TNPL took the game to every nook and cranny in the state. I never thought there will be such a craze for districts cricket. When we talk about grassroots level of cricket, what you really mean is cricket from where it starts. From the most loved cricket team in the world to grooming the youngest Super Kings in Tamil Nadu, by the year 2017, there were 152 schools that had participated in the Junior Super Kings tournament. India Cements continues its unflinching support to grassroots cricket. It has 15 teams participating in the Tamil Nadu Cricket Association League tournament, giving great opportunities for players from city and districts to showcase the talent. Congratulations on completing 75 successful years. It's 75. Hope we can live for seeing the 100th year also. All of you are ambassadors of India Cement. All of you have built that aura around India Cement. Our unstinting passion for sport made way for a sporting paradise. As we step into a whole new era, let's ensure the legacy continues and goes on to make a fine century. It is now my pleasure to call upon Shri Thangam Tennarasu, Honorable Minister for Industries, Government of Tamil Nadu, to please come and address the gathering. Respected Honorable Union Minister for Home Affairs and Cooperation, Thiru Amit Shah avargale, His Excellency the Governor of Tamil Nadu, Thiru R.N. Ravi avargale, Honorable Minister of States for Information and Broadcasting, Government of India, Thiru L. Murugan avargale, Honorable Minister for Finance, Government of Andhra Pradesh, Thiru Bugana Rajendranath Reddy அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய திரு N. Srinivasan, Vice Chairman and Managing Director, the India Cements Limited அவர்களே, ஸ்ரீமதி Ruba Gurunath, Whole-time Director of India Cements அவர்களே, திரு Rakesh Singh, Executive President of India Cement,
our Super King Mr. Dhoni, leaders of various political parties, leaders of industry, employees of India Cements, ladies and gentlemen, Vanakkam. At the outset, I congratulate the India Cements for their Platinum Jubilee celebrations, and I am absolutely delighted to be part of these celebrations. On behalf of Government of Tamil Nadu and on behalf of our Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, I extend my heartiest congratulations to India Cements, a legacy which has been in existence for 75 years and is one of the largest producers of cement in South India and holds a pride of a place in the industrial map of the country. The cement industry plays a pivotal role in the economic development of the nation and building, and its development. Construction industry is an integral part in the growth trajectory of the nation. 7 decades of upsurge targeting the growth alone in the field that has been a roller coaster speaks volumes about the capacity of India Cements. Let me tell you, the Platinum Jubilee celebrations is a proud moment, not only you for sir, but for the entire cement industry, not to say, it's a proud moment for every one of us. The journey started in Talayuthu, as mentioned by Rupa Gurunath, almost an unknown village in Tirunelveli district, and has grown phenomenally over the years to become a self-contained township at Shankanaha. Now you have a glorious history and tradition to boast. I am, of course, delighted to join the momentous occasion to celebrate the glorious growth journey India Cements over 7 decades and the rich contribution to the industrial resurgence in free India by its founder through T.S. Narayanaswamy, whose birthday was fondly celebrated yesterday, that is 11/11/2022. The humongous contribution of through Srinivasan, Vice Chairman and the Managing Director, executives and employees of this group deserves a special mention at this point in the rise and the tremendous upward surge of the plant. From a modest beginning, say 1.3 million tons in 1989 from 2 plants, the group has achieved a phenomenal heights as has touched 15.55 million tons over 10 plants established in 5 states, namely Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra and Rajasthan. I hope the list grows. Once again, on behalf of the government of Tamil Nadu and on behalf of the Chief Minister of Tamil Nadu and on my own behalf, I convey the best wishes to India Cements. Thank you. Thanks once again for this opportunity. Nandri, Vanakkam. Thank you, Honorable Minister. Taking the podium now and addressing the gathering will be our guest of honor, Shri Bugganna Rajendranath, Honorable Minister of Finance, Government of Andhra Pradesh. The chief guest of today's function, Shri Amit Shah Garu, Honorable Union Minister of Home Affairs and Cooperation, His Excellency Shri R.N. Ravi Garu, Governor of Tamil Nadu, Shri L. Murugan Garu, Honorable Minister for Fisheries, Government of India, Shri Thangam Thenarasu Garu, Honorable Minister for Industries, Government of Tamil Nadu, Shri N. Srinivasan Garu, Vice Chairman and Managing Director, India Cements Limited, Srimati Rupa Gurunath Garu, Whole-Time Director, all the dignitaries who have attended this function, this glorious function, the participants, అందరికి కూడా నా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. వణక్కం. A company with 75 years of legacy, one of the largest producers of cement in South India, celebrating its Platinum Jubilee, 7 decades of inspiring journey of excellence in nation building. I think
not just deserves, but commands a huge congratulatory message. As Sri Srinivasan Garu just explained and Srimati Rupa Garu explained, starting in 1946, the journey of India Cements with the two visionary founders, Sri Shankarlinga Iyer and Sri Narayan Swami Garu in 1946. Rapidly growing in the last 2 decades with a series of brownfield and greenfield expansions, contributing significantly to building a stronger India. The foresight and missionary zeal and the untiring and dedicated efforts of Sri Srinivasan Garu actually made this country and proud with such a big group, starting with 1.3 million to now 16 million tons per annum. Shankar Cements, Coromandel Cements, Rasi Cements, and also iconic super brands, sports brands like Chennai Super Kings, Tamil Nadu Premier League, these are all the achievements of Sri Srinivasan Garu. And with interest in RMC plants, captive power, waste heat recovery system, wind power, shipping, coal mines, I think, and I wish that this group develops even further towards contributing towards the growth of the country. And also for supporting the development of sports and sports persons. Post-COVID, with the economic downturn and the Russia-Ukraine war, India is now on the cusp of an economic revolution. Our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi Garu, his vision to make India a developed nation by 2047, I think will be possible with such industrial groups growing the way that India Cements has grown. The legacy of organizations like India Cements have stood the test of time and are standing as a big inspiration for showcasing to the world and our younger generation how they have blossomed and flourished in free India. Indian cement industry truly represents the Atmanirbhar Bharat, or the self-reliance vision, the mission of our Honorable Prime Minister, with everything in the industry produced within India. With 100 lakh crore spending under the national infrastructure pipeline over 5 years, I am sure that India will rise to being amongst the foremost nations in the world in the future. A couple of things, sir, with your permission, Honorable Union Home Minister. What Mr. Srinivasan mentioned about the MMDR policy, I would just like to add a minute to that. What he said is quite relevant. One is discovery of the value of the limestone, and number 2 is actually facilitating and implementing a mining lease. So one, somebody owns the land, and number 2 is somebody bids for the land. If the ownership of the land is not with the bidder, it ends in a stalemate, which actually not just about recovering the price or realizing the price, it actually doesn't go forward at all. So as Mr. Srinivasan has suggested, a small change or a small amendment in the policy where an owner of a land who has actually aggregated this land along with a premium that is already discovered in the form of a price actually enables the sanction of a mining lease and helps industry better, sir. And in the endeavor, just now we mentioned that, Srimati Rupa mentioned that the first kiln came from Denmark. We have a similar plant in our place, my native place. In the year 1956, Paniam Cements and Mineral Industries, which my grandfather also was one of the co-founders and directors, they got the first German kiln, a German wet process. So 50, 60 years ago, getting a kiln from Denmark, getting a kiln from Germany, now the distance this country has traveled, we, I think, are in amongst the best of the positions to actually go and consult and establish cement plants world over. That is what we have achieved as a country. The state of Andhra Pradesh and our Honorable Chief Minister Shri Y.S. Jagannath Reddy Garu, who is not able to be present in this glorious function today for the reason that the Honorable Prime Minister is visiting Andhra Pradesh and Vizag, he extends his best wishes and
This actually is visible. The industrial policy of Andhra Pradesh also is visible in a statement made in the inauguration of Ramco Cements. I think the founder is here. He addressed the gathering saying that any small issue concerning the industry, all that you need to do is make a phone call to me. That is the sort of support our Chief Minister has given the industrialists in the state. And before I conclude, I would like to put forward to you a small advertisement that I have seen. In the Golden Jubilee celebration of the Tata Iron and Steel Company, there was a beautiful advertisement that was made. J.N. Tata, Jamshedji Nusarwanji Tata, goes to London to consult with the best consultant at that point of time in the world to set up a steel plant. And then it happens that the chairman or the head of the British Railway also is seated over there. It's a beautifully made advertisement. So then, after listening to the conversation, J.N. Tata tells the consultant, I wish to establish a steel plant in India. I want you to be my consultant. Then the chairman of the British Rail says, India manufacturing steel. If India can manufacture steel, I can eat every pound of steel that is made in India. And then they show the Tisco. And then it says, we also make steel. So once again, best wishes to the India Cements Group and all people who are contributing to the growth of a great India. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. It is now my pleasure to call upon our guest of honor, Shri L. Murugan, Honorable Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry, Dairy and Information and Broadcasting, Government of India, to address the gathering. பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் உயர் திரு அமித்ஷாஜி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர்.என். ரவி அவர்களே, ஆந்திரா முதலமைச்சர் அவர்களுடைய சார்பில் இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆந்திர பிரதேசத்தினுடைய நிதி அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் ராஜேந்தர் நாத் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை இவ்வளவு சிறப்பாக, அதாவது 75வது ஆண்டை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிறுவனத்தை இந்த அளவுக்கு உயர்த்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய திரு சீனிவாசன் அவர்களே, திருமதி ரூபா குருநாத் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற திரு எம்.எஸ். டோனி அவர்களே, அண்ணன் ஓ. பன்னீர்செல்வம் அவர்களே, திரு அண்ணாமலை அவர்களே, மற்றும் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் கலாநிதி வீராசாமி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றிருக்கின்ற பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கத்தை. இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக அரசினுடைய சார்பில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய பாசத்திற்குரிய அண்ணன் மரியாதைக்குரிய தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, மற்றும் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இன்றைக்கு இந்தியா இந்த சிமெண்ட் எப்படி ஒரு சூப்பர் ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் டுகெதர் அவர்கள் இந்த 75 ஆண்டுகளை எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள், அடி எடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். 75வது சுதந்திர இந்தியாவை நாம் கொண்டாடி இன்றைக்கு 76ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம். எப்படி ஒரு கட்டிடத்திற்கு இந்த நாட்டினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு சிமெண்ட் ஒரு அடித்தளமாக இருக்கிறதோ, இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லீடர்ஷிப், ஒரு திடகாத்திரமான முடிவு, அந்த திடகாத்திரமான ஒரு நம்பிக்கையான முடிவு எடுப்பதில் மிக வல்லமை படைத்த நம்மளுடைய திரு அமித்ஷாஜி அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்திருப்பது நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பெருமைக்குரிய விஷயம். எது எது நடக்காதுன்னு சொன்னார்களோ, ஆர்டிகிள் 370 இந்த நாட்டில் நடைமுறைப்படுத்த முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அதை முடித்து காட்டியவர்
நம்மளுடைய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள். அதே போல் முத்தலாக் சட்டம், இந்த நாட்டில் ஓட்டு வங்கிக்காக யாரும் அதை நடைமுறைப்படுத்தாமல் இருந்தார்கள். ஒரு தைரியமான ஸ்ட்ராங்கான முடிவை எடுத்து ஆர்டிகல் முத்தலாக்கை இந்த நாட்டிலிருந்து ஒழித்திருப்பவர் நம்மளுடைய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள். இப்படி இந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களும் நம்மளுடைய உள்துறை அமைச்சர் அவர்களும் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான தைரியமான திடகாத்திரமான முடிவுகளை எடுத்து இன்றைய நாடு இந்த 8 ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைக்கு அனைவருக்கும் வீடு கட்டும் திட்டம், அதே போல் பிரைம் மினிஸ்டரினுடைய கதிசக்தி திட்டம், பிரைம் மினிஸ்டருடைய கதிசக்தி என்று சொல்லக்கூடிய உள்கட்டமைப்பு, ஹைவேஸ் மேம்பாடு, விமான நிலையங்களுடைய மேம்பாடு, துறைமுகங்களுடைய மேம்பாடு, இந்தியாவினுடைய தொழில் வளர்ச்சி இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் இன்றைக்கு நாம் இங்கிலாந்தையும் மீறி நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை நாம் இன்றைக்கு முன்னேறி இருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு தைரியமான முடிவு இன்றைக்கு நம்மளுடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களும் நம்மளுடைய அமித்ஷாஜி அவர்களும் இன்றைக்கு இந்த ஆட்சியில் நாம் சிறப்பான இந்த ஆட்சி நடந்து கொண்டிருப்பதும் இந்த தருணத்தில் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கேன். எப்படி நாம் 75வது ஆண்டு முடிந்து 76வது சுதந்திர தினத்தில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம், அதே போல் இந்தியா சிமெண்ட் நிறுவனமும் 75 ஆண்டுகளை கடந்து இன்றைக்கு அவர்களும் 100வது ஆண்டை நோக்கி செல்ல இருக்கிறார்கள். நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இப்பொழுது நம்முடைய சுதந்திர தின உரையில் சொன்னார்கள், நாம் 100வது சுதந்திர தினத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த 100வது சுதந்திர தினத்தில் 2047 இந்த நாடு மிகப்பெரிய ஒரு வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக, இந்த நாடு அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைத்த நாடாக இருக்க வேண்டும் என்று, அதற்காக நாம் அனைவரும் இணைந்து வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை நோக்கி நம்மளுடைய இந்திய சிமெண்ட் நிறுவனமும் அந்த 100வது ஆண்டை நோக்கி சிறப்பாக அவர்கள் வெற்றி நடை போட என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Nandri Ayya. Now, ladies and gentlemen, to address the gathering, please welcome the Honorable Governor of Tamil Nadu, Sri R.N. Ravi. This is for this video. Most respected Honorable Minister of Home Affairs and Cooperation of Government of India, Thiru Amit Shahji, Thiru L. Murugan Ji, Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry, Information and Broadcasting, Thiru Tangam Tenarasuje, Minister of Industries, Government of Tamil Nadu, Thiru Buganna Rajendranath Reddy Ji, Minister of Finance and Planning, Government of Andhra Pradesh, Thiru N. Srinivasan, Vice Chairman and Managing Director, India Cements Limited, Tirumati Rupa Gurunath, Whole-Time Director, India Cements, distinguished leaders of the industry, leaders of sports, members of the India Cement family, all the distinguished invitees, gracious ladies and gentlemen, Anaivarkum Vanakam. To participate in the Platinum Jubilee, 75 years of successful completion, going through tumultuous phases of the India Cement, the place of pride that it has acquired is a matter of pride for all of us. It's not just a mere coincidence that when the India Cements celebrates 75 years, and so is our country, of its independence.
In a way, the journey of independent India and the journey of India Cements have been together. India Cements have played a vital role in the nation building right from the day one. We heard the struggle, the stumbling on the stones, going on the bullock cart. The pioneers, they displayed incredible enterprise, the courage, the audacity to take the challenge where there was nothing available here. And today, they are a name to reckon with. Their contributions, not only in the industry of cement, but they have diversified, and they have achieved, and they are achieving creditable achievements whichever field they have been embarking on. Their contribution to the sports is all well known, and I really like when Sri N. Srinivasan mentioned about the value of sports, how sports is important to unfold, to develop and unfold our personality for the best output. And that's how even our Prime Minister, when he launched the Khelo India, encouraging sports among our youth, its potential is enormous. And I'm sure India Cements will continue patronizing and supporting various sports of this country and helping the sports persons from the remote areas to come up in their life and their career. While mentioning about the journey of the pioneers through the difficult time, the Minister of Andhra Pradesh mentioned about this, how Jamshedji Tata was inspired when he thought of building a steel plant, and the person at the other end in Britain told him that if you can, we will eat every pound of steel that you make. I do not know how many of us are aware here that India was the largest steel producer for almost nearly 2,000 years in the world. And I will tell you one incident, since I am now tempted to mention it, because unfortunately our true history has been erased, we have not been told what we were. In 1840, not even 200 years ago, Sheffield, the largest steel plant in Europe at the time, it was a British company. They had sent 1,000 metric ton of iron to Madras port. And they could not sell even 1 metric ton of that. And when the company asked, why is it that our iron is not being sold in India? The then Governor General of Madras Presidency mentioned that India will not buy, here people will not buy your iron. Because iron, for two reasons, iron is manufactured, not grown. Iron is manufactured as a cottage industry in India. For your information, there were about more than 10,000 smelting furnaces, and the largest was in today's Andhra Pradesh, then it was Ramnakpeta. It was the largest iron manufacturing smelting plant in this country. They said that Indians will not buy your iron because iron is a cottage industry. And number two is the quality of iron here is better than yours. Sheffield sent their team. They came here, they stayed here for almost 8 years, learned the technique, the ingredients, how to make it, and then they went back, and then the British government killed the industry, and Sheffield prospered. So it's not that
I think Jamshedji was not aware of it. Otherwise, you could have told him the story, that where it was. You know, we are not aware, many of us, we are not aware that till the 18th century, India was was the economic powerhouse of the world. And you go to the Google, go to the internet, just type the world economy, a millennial perspective. It tells you. What prompted this study was, in 1972, an economic historian, Paul Baruch, wrote that Europe became rich in last 200 years. America became rich in 100 years. Until then, India was the economic powerhouse of the world. OECD country, this news was not palatable. And so they commissioned another study under Professor Angus Madison. And a team led by Professor Angus Madison, they did a detailed study of the world economy, and they published this report, which is available on the internet. Any of you who are interested, just Google it, World Economy Millennial Perspective. And from the 1st century to 18th century, India was the largest economic power in the world. What happened in 200 years is for us to ponder. Now, it is our time. You know, for a very long time, this country suffered all kinds of restrictions, all kinds of regulations. We didn't trust the creativity of our people. When the pioneers of India Cement started, one really wonders the kind of adverse situation in which they must have worked, getting licenses, getting permissions, getting here and there, all kinds of problems that they had. And overcoming all that, they achieved something which is incredible. Today, the environment is different. Under the leadership of Prime Minister Modi, the country is growing. Country is growing with a newfound confidence, because this government does not believe that government and government alone can bring about the change. If the country has to grow, sabka saath, sabka vikas. Elloru udanum, elloru kagum. Everybody has to be. And that is why today our young men and women are doing the wonders. We have more than nearly 80,000 startups when only we have less than 500 till about 7-8 years back. This is the power of our people. This is the power of our young men and women. Their entrepreneurship, they need to be encouraged. And that is the environment that they have today, they are encouraging. Now that this India Cement has completed 75 years, that their task is to move ahead. They have been building the nation, and their responsibility is all the more in the next quarter century, the next 25 years, because when we are in the Amrit Kal, and when our target is by 2047, India must be a developed country, Atmanirbhar Bharat, Darsharp Bharatam, a strong, Atmanirbhar, self-reliant India, a developed India. And in that, I'm sure India Cement will play its role with full awareness that so far you have been building the nation in certain ways. Now we have a timeline. This story, we don't have the luxury of growing at the pace that we have been growing. We have to catch up. India has to. Now India is moving forward with a sense of destiny. And we know what our destiny is. This destiny has to be achieved within a timeline. It cannot be endlessly. In the next 25 years, I wish India Cement all the best. Let their journey of greater glories continue, and you keep making the country proud. Thank you very much. Thank you, Honorable Governor. Ladies and gentlemen, on the occasion of our Platinum Jubilee and in celebration of the same, we're extremely honored that the Indian Postal Department is issuing a corporate My Stamp. It gives me great pleasure to request the Honorable Union Home Minister, Shri Amit Shah Ji, to please come and place his
palm on the screen here and officially release the stamp. We would now like to hand over a copy of the stamp to all our dignitaries. May I request Srimati Rupa Gurunath and Sri N. Srinivasan to hand over the first one to Sri Amit Shah ji. Nice and loud, ladies and gentlemen, nice and loud. On this monumentous occasion, actually, we have all our employees from the 10 plants watching the live feed of today's event and celebrating along with us. Here they are. Please join them in the applause. We now come to a very special event to mark and commemorate the Platinum Jubilee of the India Cements Limited. The unveiling of India's first 3D printed monument, Ananta Siras. This monument will stand testament to the glorious 75-year legacy of the India Cements Limited as a successful organization. The 75-year legacy, notwithstanding the fact that the monument is 3D printed, will underscore India Cements' commitment to the future as well. Borrowing inspiration from nature, Ananta Siras has a unique physical structure inspired by the double helix matrix of DNA. Nature's most stable and recurring geometry, it represents resilience and vitality, qualities that have propelled the 75-year-long legacy. Additionally, the 7 vertical segments depict the legacy of the organization meticulously crafted over the last 7 decades under the aegis of our beloved Managing Director, Mr. N. Srinivasan, and his predecessors. I now request the Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji to press the button which is placed on his right side
If I could just request everyone to just stand for a moment for a photograph with the image. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the time is upon us. It is now time to hear from our chief guest. It is with immense pleasure that I request the Honorable Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah Ji, to take the podium and address the gathering. आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री R.N. रवि जी, महामहिम राज्यपाल तमिलनाडु, श्री N. श्रीनिवासन जी, वाइस चेयरमैन और MD इंडिया सीमेंट, और मेरे मित्र भी है श्रीनिवासन जी, श्री N. मुरुगन जी, श्री थंगम थेन्नारुसु जी, उद्योग मंत्री तमिलनाडु, वित्त मंत्री आंध्र प्रदेश, श्रीमती रूपा गुरुनाथ जी, इंडिया सीमेंट की होल टाइम डायरेक्टर हैं, और आज यहाँ पर आए हुए उद्योग जगत और खेल जगत के सभी गणमान्य व्यक्तिगण और इंडिया सीमेंट के परिवारजनों, सबसे पहले मैं श्रीनिवासन जी और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि कोई भी संस्था 75 साल पूरा करती है तो वो अपने आप में वो क्षेत्र में अपने को साबित कर कर लीडर के रूप में उभरती है, तभी 75 साल की जर्नी समाप्त होती है। அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த மதிப்பிற்குரிய விழாவிலே பங்கேற்றிருக்கும் நம் மாட்சிமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும், இந்தியா சிமெண்டின் மேனேஜிங் டைரக்டர் திரு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய மத்திய அமைச்சர் எல் முருகன் அவர்களுக்கும், மற்றும் தொழில் அமைச்சர் திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்களுக்கும், ஆந்திர பிரதேசத்தின் அமைச்சர் அவர்களுக்கும், திரு ரூபா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவில் பங்கேற்றிருக்கும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும், அதிகாரிகளுக்கும், விளையாட்டுத்துறையை சேர்ந்தவர்களுக்கும் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதல்ல நான் திரு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய நண்பர். அவருக்கு ஏன்னா 75 ஆண்டு காலம் ஒரு நிறுவனம் பூர்த்தி செய்கிறது என்றால் அவர்கள் அந்த துறையின் மிகப்பெரிய தலைவர்களாக, லீடர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். அது மாதிரி ஒரு அற்புதமான சாதனை செய்ததற்காக முதலில் இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்திற்கும் திரு श्रीनिवासन அவர்களுக்கும் என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். मित्रों, सबसे पहले तो मैं श्रीनिवासन जी ने कहा कि वो मेरा धन्यवाद करेंगे. मैं श्रीनिवासन जी को कहना चाहता हूं, मेरे और उनके बीच में धन्यवाद का रिश्ता नहीं है. मैंने आपको इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए बहुत नजदीक से नहीं देखा है, मगर श्रीनिवासन जी को याद भी नहीं होगा, जब वो चेस एसोसिएशन से जुड़े थे तब मैं गुजरात चेस एसोसिएशन का अध्यक्ष था, और जब वो सेक्रेटरी और चेयरमैन बने बीसीसीआई के, तब मैं गुजरात स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष था. मैंने स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर श्रीनिवासन जी को काम करते हुए देखा है. स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पारदर्शिता लाना, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी संभावनाएं पड़ी है, पॉसिबिलिटी पड़ी है, उसको 100% एक्सप्लोर करना, और स्पोर्ट पर्सन जो हमारे खिलाड़ी है
उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए श्रीनिवासन जी ने देश में एक नया रास्ता सबको दिखाया। இந்த நண்பர்களே, இந்த விழாவில் பேசுகையில் திரு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் முதல்ல நன்றி உரை சொல்கிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார். நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், நட்புக்கு இடையில் நன்றி உணர்வே தேவையில்லை, அதனால நமக்குள்ளே இருக்கிற நட்புக்காக நீங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டாம் அப்படி சொல்லியிருந்தேன். எங்களுக்குள்ளே இருக்க நட்பு விளையாட்டுத்துறை மூலமாக வளர்ந்தது. அவர் எப்போ சென்னை கிரிக்கெட் அசோசியேஷனுக்கு தலைவராக இருந்தபோது நான் குஜராத் கிரிக்கெட் அசோசியேஷனுக்கு தலைவராக இருந்தேன். பின்னர் இந்திய தலைமை எடுத்த போது கூட நானும் குஜராத்தில் கிரிக்கெட் தொடர்பாக எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல உறவு மலர்ந்து கொண்டிருந்தது. விளையாட்டுத்துறையை பொறுத்த வகையிலே அவருடைய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால், எத்தனை வாய்ப்புகள் இருக்கிறதோ அத்தனை வாய்ப்புகளையும் 100% வெற்றியாக மாற்றக்கூடிய திறமை திரு சீனிவாசன் அவர்களுக்கு உண்டு. அதே போல விளையாட்டு வீரர்களுக்காக அதிகம் அவர் நலனுக்காகவும் உயர்வுக்காகவும் பாடுபட்டவர் திரு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள். आज इंडिया सीमेंट की 75वीं वर्षगांठ पर हम सब एकत्रित आए हैं। स्वाभाविक रूप से जिस जमाने में SNN शंकरलिंगा और श्री TS नारायण स्वामी ने ये साहस शुरू किया होगा, उनको भी मालूम नहीं होगा कि उनका बोया हुआ एक बीज वटवृक्ष बनकर देश के विकास में इतना कंट्रीब्यूट करेगा. இன்று இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் 75வது ஆண்டு விழா என்ற மிகப்பெரிய இலக்கை எட்டியிருக்கிறது. இதை தொடங்கிய திரு TS நாராயணசாமி அவர்கள் கூட நினைத்திருந்திருக்க மாட்டார், நாம் நடப்போகும் இந்த ஒரு சிறிய விதை மிகப்பெரிய ஆலமரமாக வளர்ந்து அனைவருக்கும் பலன் தரப்போகிறது என்ற எண்ணம் இருந்திருக்காது. அந்த அளவு இது மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறது. किसी भी देश को विकास के रास्ते पर चलने के लिए उसकी प्राथमिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो. और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना होता है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो देश सीमेंट के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, सीमेंट के उत्पादन में स्वयं अपने ही देश में अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा सीमेंट बनाए. और मैं कह सकता हूं कि इंडिया सीमेंट ने सीमेंट के क्षेत्र में एक फाउंडर इंडस्ट्री के नाते बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देकर आज 15.5 मिलियन टन की क्षमता और 10 फैक्ट्री के साथ स्वयं को इस फील्ड की सबसे अग्रणी कंपनियों में से एक कंपनी बनाया है. எந்த தேசத்திலும் வளர்ச்சி என்பது கட்டமைப்பை பொறுத்து தான் அமைகிறது. அந்த நாட்டில் இருக்க கட்டமைப்புகள் எவ்வளவு உயரம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நாட்டின் வளர்ச்சி இருக்கும். அப்ப கட்டமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், அந்த சிமெண்ட் நல்ல தரமானதாக வளமானதாக, அந்த சிமெண்ட் நன்றாக இருந்தால் தான் கட்டமைப்பு வளமாக இருக்க முடியும். அப்போ ஒரு நாட்டுக்கு தேவையான நல்ல வலிமையான தரமான சிமெண்ட் தயாரிக்கிற வேலையை இந்தியா சிமெண்ட் ஆரம்ப நாள் முதற்கொண்டு ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சிருக்காங்க. 15.5 மில்லியன் டன் சிமெண்டை அவர்கள் தயாரிக்கிறார்கள். அவர்களுடைய 10 தொழிற்சாலைகளும் இந்த அருமையான பணியை சேர்ந்து நம்ம நாட்டுக்கு சுயமாக தேவைப்படும் சிமெண்டை தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். और आज इंडिया सीमेंट शिपिंग, ऊर्जा, शुगर, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स में भी ढेर सारा कंट्रीब्यूट कर देश की एक अग्रणी कंपनी बनी है. இந்த நாட்டின் மிகச்சிறந்த நிறுவனமாக உயர்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்தியா சிமெண்ட் வெறும் சிமெண்டோடு மட்டும் தங்களுடைய பணிகளை நிறுத்தவில்லை. அவர்கள் ஏற்றுமதி, கப்பல் துறை, இன்னும் சர்க்கரை ஆலைகள், இன்னும் விளையாட்டுத்துறை என்று பல்வேறு துறைகளில் தங்களுடைய முத்திரையை பதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். और मैं निसंकोच कहना चाहूंगा कि आज इंडिया सीमेंट जहां पर खड़ी है, ये कंपनी को बनाने में और यहां तक पहुंचाने में श्रीनिवासन जी की सूझबूझ और उनके अथक परिश्रम का बहुत बड़ा योगदान है.
இந்த நிறுவனத்தை இத்தனை உயரத்திற்கு கொண்டு சென்று பல்வேறு பரிமாணங்களில் பரிமளிக்கக்கூடிய வகையிலே உயர்த்தியதில் திரு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களின் பங்கு மிக அரியது, மிக பெரியது. मित्रों, गत 8 वर्ष के अंदर देश ने जहां तक डेवलपमेंट और इकोनॉमी को मजबूत करने का सवाल है, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. நண்பர்களே, நம்முடைய நாடு வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி மிகவும் வலிமையாகவும் மிகவும் சிறப்பாகவும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த வேளையில். और आज हम विश्वास से कह सकते हैं कि 2025 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, ये सुनिश्चित है. 2025 ஆண்டிலே இந்தியாவின் வளர்ச்சி $5 ट्रिलियन அளவிற்கு இருக்கும். அதை நோக்கி நாம் உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். और ये इसलिए कह सकते हैं कि 8 ही साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था 11वें पायदान से लेकर 5वें पायदान तक का सफर तय कर चुकी है. 11वें नंबर से हम 5वें नंबर पर ब्रिटेन को पीछे छोड़कर आज दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में 5वें नंबर पर है. கடந்த 8 ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி எந்த அளவுக்கு முன்னேறிக் கொண்டிருக்கிறது என்றால், உலக நாடுகளின் வளர்ச்சியிலே பட்டியலில் பார்த்தால் 11வது இடத்தில் இருந்த இந்தியா தற்போது 5வது இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்கிறது. हाल ही में एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनले की, जो बताती है कि 2027 में भारत दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी. इसको कोई नहीं रोक सकता. சமீபத்தில் கிடைத்த ஒரு ஆய்வு அறிக்கையின்படி 2027 ஆண்டு இந்தியா உலக நாடுகளின் பட்டியலின் வரிசையில் 3வது இடத்தை எட்டியிருக்கும். और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है और एक अहम बात है. இதற்கிടെ இந்த வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளில் 3ஆம் இடத்தை பிடிப்பதற்கு நமக்கு கட்டமைப்பை வலிமையானதாக உறுதியாக செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. हमने अनेक क्षेत्रों के अंदर पारदर्शी नीतियों को लाकर, पॉलिसी को लाकर अनेक संभावनाओं के द्वार खोले हैं. जैसे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, ड्रोन का क्षेत्र हो, डिफेंस को लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना हो. और आज मैं तमिलनाडु में खड़ा हूं, मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा संभावना डिफेंस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाने की मोदी जी ने तमिलनाडु को दी है. तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर, जिसमें चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बतूर, सलेम और होसूर शामिल है. यहां पर ढेर सारी संभावनाएं पड़ी है. और कई क्षेत्रों के अंदर, चाहे कोयले का कॉमर्शियल माइनिंग हो, माइनिंग क्षेत्र की नई पॉलिसी लाना हो, स्टार्टअप की नीति को बनाना हो, या बैंकिंग इंडस्ट्री को उभार कर बाहर निकालना हो, हर क्षेत्र में 8 साल के अंदर पारदर्शी पॉलिसी के कारण, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के कारण ढेर सारे अचीवमेंट नरेंद्र मोदी सरकार ने प्राप्त किए हैं. நண்பர்களே, இப்போது பலவிதமான புதிய வாய்ப்புகளை இந்த அரசு உருவாக்கி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. டெக்னாலஜியில் எடுத்துக்கோங்க, பாதுகாப்பு துறையில் எடுத்துக்கோங்க, ட்ரோன் டெக்னாலஜி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாதுகாப்பு துறை எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு டிஃபென்ஸ் ஹப் தமிழகத்தில் சென்னையிலும் திருச்சியிலும் கோயம்புத்தூரிலும் சேலத்திலும் ஹூசூரிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இங்கெல்லாம் புதிய புதிய ஸ்டார்ட் அப்புகள், டிஃபென்ஸ் சம்பந்தமான தொழிற்சாலைகள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றன. இது மாதிரி ஒரு அரிய வாய்ப்புகளையும் களங்களையும், இந்த புதிய 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 வாய்ப்புகளையும் கட்டமைப்பு துறையிலே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். இது இல்லாமல் நிலக்கரி சுரங்கம் தொடங்குவதாகட்டும், புதிய ஸ்டார்ட் அப்புகள் டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் தொடங்குவதாகட்டும், வங்கித்துறை பேங்கிங் ஆகட்டும், இது மாதிரி புதிய தெளிவான ஒரு தொழிற்சாலைகளை எல்லாம், புதிய கட்டமைப்புகளை எல்லாம் உருவாக்கும் பணியிலே நமது அரசு வேகமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. R&D को भी मजबूत करने के लिए
मोदी सरकार ने कई क्षेत्रों के अंदर नई पॉलिसी का सूत्रपात किया है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। जब पूरी दुनिया कोविड के संकट से घिरी थी, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे थे, भारत उन देशों में था जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन बनाने का काम किया और 225 करोड़ डोज लगाने का काम हम समाप्त कर चुके हैं और दुनिया के 85 देशों में वैक्सीन भेजकर दुनिया को भी सुरक्षित करने का काम भारत ने किया है। ஆய்வு மற்றும் வளர்ச்சி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் துறையிலே இந்தியா மிக வேகமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. அனைத்து துறைகளிலும் ஆய்வுகளும் வளர்ச்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால், கோவிட் நேரத்தில் உலக நாடுகள் எல்லாம் தடுப்பூசிக்கு என்ன செய்யணும்னு தவிச்சு அதிர்ச்சி அடைந்து நின்னப்ப நம்மளுடைய ஆய்வும் R&D டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சவாலான அந்த நேரத்தில் தடுப்பூசியை கண்டுபிடிச்சு இந்தியாவுக்கு தற்சார்பு மட்டும் பூர்த்தி செய்யாம உலக நாடுகள் அத்தனை பேருக்கும் 2.25 கோடி மருந்துகளை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் உருவாக்கி உலகத்தையே காப்பாற்றுற ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை நோக்கி சென்றது. இதனால் நம்முடைய R&D ஆய்வு மற்றும் வளர்ச்சி பாதையிலே நாடு வேகமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. देश में 60 करोड़ की गरीब जनता ऐसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करती थी कि देश की इकोनॉमी में इतनी बड़ी जनसंख्या का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि 60 करोड़ लोग अपनी रोजमर्रा की दिक्कतों से ही बाहर नहीं आते थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस 60 करोड़ घरों में टॉयलेट देने का काम किया, सबके घर में बिजली देने का काम किया, सबको घर देने का काम किया, घर के अंदर गैस का सिलेंडर देने का काम किया और 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इसके कारण ये 60 करोड़ लोगों का जीवन स्तर ऊपर आया है और अब एस्पिरेशन के साथ वो लोग देश की इकोनॉमी को, देश के अर्थतंत्र को बहुत आशाओं के साथ आगे बढ़ाने के लिए देश के साथ जुड़े हैं। मैं मानता हूं कि देश के अर्थतंत्र को गति देने वाला ये सबसे बड़ा काम है कि 60 करोड़ लोगों के जीवन में जीने की जिजीविसा जगाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। நண்பர்களே, இந்த நாட்டில் 60 கோடி மக்கள் அவங்க வாழ்வாதாரத்துக்காக தினப்படி அவங்க வந்து வேலை செய்ய வேண்டிய நிலையில் இருந்தார்கள். அப்ப நாட்டின் பொருளாதாரத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்றால் இந்த மிகப்பெரிய மனித சக்தி 60 கோடி மக்களை வெளியில கொண்டு வரணும்னு மோடி அவர்கள் நினைத்தார். அதற்காக அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் வாழ்வியலுக்கு தேவைன்னு சிந்திச்சு முதல்ல அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு வீடுகளில் ஒரு கழிப்பறை, அதே வீட்டுக்கு அந்த கழிப்பறை கட்டின அந்த வீட்டுக்கு மின்சாரம், வீடு இல்லாதவங்களுக்கு வீடு, அப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு சிலிண்டர் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் ரூபாய் அளவிற்கு ஒரு குடும்பத்திற்கும் பயன் தரக்கூடிய நலத்திட்டங்களை இந்த அரசு 60 கோடி மக்களுக்கு அளித்தது. இதனால அவங்க என்னன்னா நாட்டின் வளர்ச்சி பாதையில தன்னையும் வந்து இணைத்துக் கொள்ள, அவங்களுடைய வருமானம் அதிகரிக்க, பிற வேலைகளை தொடங்கன்னு ஒரு நாடு முன்னேற வேண்டும் என்றால் அந்த பொருளாதாரம் வந்து செழிப்பாகவும் வளமாகவும் இருக்கணும், அதுல எல்லாரோட பங்களிப்பு இருக்கணும். இந்த 60 கோடி மக்களையும் நாட்டின் வளர்ச்சி பாதையில கொண்டு வந்து நாட்டோடு இணைந்து பயணிக்க செய்த மிகப்பெரிய பணியை மோடி அரசு செய்திருக்கிறது. मित्रों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के कारण आज भारत एक द्रुत गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। ஊழலற்ற ஒரு உன்னதமான ஆட்சியை உலகிற்கே எடுத்துக்காட்டும் வகையிலே தற்போது நமது ஆட்சி இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. और हमारे अचीवमेंट आज पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट बताया है। भारत की इकोनॉमी को डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट बताया है। உலக பணத்திற்கான IMF நிறுவனம் என்பது இந்தியாவை எப்படி வர்ணிக்கிறது என்றால், இந்த கண்டத்திலேயே இருண்ட பகுதியில் ஒரு ஒளிமயமான வெளிச்சமாக இந்தியா தெரிகிறது என்று வர்ணிக்கக்கூடிய அளவிலே
இந்தியாவுடைய வளர்ச்சி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. IMF के अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत 6.8% की जीडीपी के साथ G20 में दूसरे नंबर पर रहेगा. 2023-24 ஆண்டிலே G20 கணக்கின்படி பார்த்தால் இந்தியா இரண்டாம் இடத்திற்கு முன்னேறக்கூடிய மிக அரிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. और IMF के ही अनुमान के अनुसार 2023-24 में 6.1% की जीडीपी के साथ G20 में भारत सबसे पहले रहेगा. அதே இந்தியன் மானிட்டரி ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் அறிக்கையின்படி பார்த்தால் 2023 ஆண்டு நம்மளுடைய ஜிடிபி 6% அதிகரித்து G20 நாடுகள் மத்தியிலே இந்தியா முதலிடத்திற்கு முன்னேறும். भारत सरकार ने एक्सपेंडिचर पर फोकस किया है और 2022-23 का कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले वर्ष की कंपैरिजन में 46.8% ज्यादा हुआ है. இந்தியாவுடைய கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ற மூலதன செலவுகளின் எண்ணிக்கை 46.8% இருக்கிறது. இது தொழில் வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமையும் 2022-23 ஆண்டு கணக்கின்படி. जीएसटी कलेक्शन भी अक्टूबर 2022 में 1,51,718 करोड़ था. 1,51,780 करोड़ रुपीस, जो अब तक के कलेक्शन में दूसरा हाईएस्ट आंकड़ा है. இதுவரை நாட்டிலே ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்பட்ட தொகையில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய தொகையாக 1,51,760 கோடி, 1.5 லட்சம் கோடிக்கு மேல் 2024 ஆண்டுக்கான ஜிஎஸ்டி தொகை வசூலிக்கப்பட்டு அதிலும் ஒரு சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டு இருக்கிறது. और अक्टूबर में यूपीआई से ट्रांजैक्शन की वैल्यू 12.11 लाख करोड़ है. இந்த செல்போன்லயே வங்கி பரிமாற்றம் எல்லாம் பண்ற ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை நாடு சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா 12.11 லட்சம் கோடி அளவிற்கு இந்தியாவில் பண பரிமாற்றம் இந்த டிஜிட்டலி நடக்கிறது யூபிஐ மூலமாக. अक्टूबर में व्हीकल की सेल्स 21 लाख यूनिट की है, जो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 7 लाख व्हीकल की सेल्स को वृद्धि बताती है. வாகன விற்பனையின் உயர்ச்சி கூட நிறைய உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. வாகன விற்பனை இந்த அக்டோபர் மாதம் வந்திருக்கும் கணக்கின்படி பார்த்தால் கடந்த ஆண்டை விட 7 லட்சமாக இருந்த வாகன விற்பனை இது 21 லட்சமாக உயர்ந்திருக்கிறது. नरेंद्र मोदी सरकार ने तमिलनाडु के विकास के लिए भी बहुत मन के साथ फोकस कर तमिलनाडु को प्रायोरिटी क्षेत्र बनाया है. நம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழகத்தின் மீது ஒரு தனி கவனம் செலுத்துகிறார். தமிழகத்தின் முன்னேற்றத்தை பற்றி மிகவும் அக்கறையோடு விசாரிக்கிறார். அதனால தமிழகத்தின் பற்றிய ஒவ்வொரு சிறு சிறு நிகழ்வையும் வளர்ச்சியையும் அவர் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார். मित्रों, मैं कुछ आंकड़े जरूर कहना चाहता हूं. 2009 से 14 जब यूपीए की सरकार थी देश में, तब टैक्स डिवोल्यूशन के 62,000 करोड़ रुपीस तमिलनाडु को मिलते थे और अब यही 5 साल में 62,000 की तरह जगह 1,19,455 करोड़ रुपीस मिलते हैं. 91% की इंक्रीज है. தமிழகத்திற்கான வரி மத்திய அரசு வசூலிக்கும் வரியில கொடுக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 91% அதிகரித்திருக்கிறது இந்த வசூலாகும் வரி பகிர்மான தொகை. और ग्रांट इन एड 35,000 करोड़ थी, इसको बढ़ाकर
95,734 करोड़ 171% का ग्रोथ है. அதே போல மத்திய அரசு கொடுக்கக்கூடிய கிராண்ட் அவங்களுக்காக கொடுக்கக்கூடிய தொகை வந்து 35,000 கோடியிலிருந்து 95,000 கோடிக்கு மேல் கிட்டத்தட்ட 171% உயர்ந்திருக்கிறது. और 9-10 में फाइनेंशियल ईयर 9-10 में वित्त आयोग का अनुदान जो 928 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 928 करोड़ से बढ़कर 6,000 करोड़ रुपीस वित्त आयोग का अनुदान आज तमिलनाडु को देने तक हम पहुंचे हैं. இதே போல ஒவ்வொரு துறையிலும் ஆண்டு கணக்கு வந்து 9-10ல வந்து 918 இருந்த புள்ளிகள் இப்போ வந்து 22-23ல 6,000 அந்த புள்ளிகள் உயர்ந்திருக்கிறது. तमिलनाडु में नेशनल हाईवे पर ईयरली 8,700 करोड़ का व्यय भारत सरकार ने किया है. 8,700 करोड़ फॉर नेशनल हाईवे. தேசிய நெடுஞ்சாலைக்காக செயல் கொடுக்கப்படும் தொகை வந்து 8,900 கோடியாக தற்போது உயர்ந்திருக்கிறது. भारतमाला परियोजना के तहत 91,570 करोड़ रुपीस के 2,800 किलोमीटर के रोड को इसके प्रोजेक्ट को अप्रूव कर काम चालू कर दिया गया है. பாரத்மாலா சாலை திட்டத்தின் கீழ் 2,800 கிலோமீட்டர் நீள சாலை உருவாக்குவதற்காக 91,570 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. और 64 प्रोजेक्ट्स जिसकी वैल्यू होती है 47,589 करोड़ वो भारत सरकार ने तमिलनाडु को दिए हैं. இதுபோல தமிழகத்திலே 64 சாலை திட்டங்களை உருவாக்குவதற்காக 47,589 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 1,000 मेगावाट की नवेली थर्मल विद्युत परियोजना शुरू की गई है. 1,000 करोड़ 1000 கோடி ரூபாய் செலவிலே நெய்வேலி எரிசக்தி அந்த சுரங்கத்திலே வந்து எரிசக்தி மூலம் மின்சாரத்தை உருவாக்கும் ஒரு திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. चेन्नई मेट्रो फेज 1 का एक्सपांशन 3,770 करोड़ रुपए से किया गया है. 3,770 crores. சென்னை மெட்ரோ திட்டத்திற்காக இரண்டாவது கட்டம் phase 2 உருவாக்குவதற்காக 3,770 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. और तमिलनाडु में 1,450 सीट्स के साथ 11 नए मेडिकल कॉलेज देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. தமிழகத்தில் 1,456 கோடி ரூபாய் செலவிலே 11 புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूं तब मैं तमिलनाडु सरकार को एक निवेदन भी करना चाहता हूं. तमिल भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है. शायद तमिल का व्याकरण भी विश्व के सबसे पुराने व्याकरण में से एक है. तमिल भाषा का बढ़ावा और तमिल भाषा को समृद्ध करना न केवल तमिलनाडु पूरे देश की जिम्मेदारी है. मैं तमिलनाडु सरकार को अनुरोध करना चाहता हूं. देश के कई राज्यों ने मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन को अपने अपने राज्य की मातृभाषा में शुरू किया है. अगर तमिलनाडु सरकार भी मेडिकल एजुकेशन को पूर्णतया तमिल भाषा में पढ़ाने की शुरुआत करती है तो तमिल मीडियम में पढ़े हुए विद्यार्थियों को मेडिकल साइंस समझने में बहुत सरलता होगी और वो अपनी मातृभाषा में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर अपनी और क्षमताओं का देश को और मेडिकल साइंस को योगदान कर पाएंगे. इसी तरह से टेक्निकल एजुकेशन में भी लगभग 1,350 सीट्स तमिल मीडियम में पढ़ाने के लिए इंगित किए गए थे, परंतु मेरे पास अंतिम जो डेटा है AICTE का, इसमें सिर्फ 50 ही सीट पर पढ़ाई लिखाई चल रही है. अगर तमिलनाडु सरकार तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग के
एजुकेशन को कंसंट्रेट करती है, कई राज्यों ने किया भी है और अच्छे नतीजे मिलने की शुरुआत भी होगी। अगर इसको कंसंट्रेट करती है तो हम तमिल भाषा का बहुत बड़ी सेवा करने का काम करेंगे। நண்பர்களே, தமிழக அரசு ஒரு அரசுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்க நினைக்கிறேன். தமிழ் மொழி உலகின் மிக தொன்மையான மொழி, உலகின் மிக மூத்த மொழி, இன்னும் சொல்ல போனால் உலகின் மிக மூத்த தொன்மையான பழமையான இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியம். ஆகவே தமிழ் மொழியின் மேன்மையை வெறும் தமிழர்களுக்கு மட்டும் பெருமையான விஷயம் இல்ல, மொத்த இந்தியாவுக்குமான பெருமை. அதனால நான் தமிழக அரசுக்கு வைக்கிற வேண்டுகோள் என்னன்னா, தமிழக அரசு மருத்துவ கல்வியையும் இன்ஜினியரிங் பொறியியல் கல்வியையும் தமிழ் மொழியிலேயே தமிழ் மாணவர்களுக்கு தர வேண்டும். பல மாநிலங்கள்ல அவங்க சொந்த தாய்மொழியில மருத்துவ கல்வியையும் பொறியியல் கல்வியையும் மாத்திட்டாங்க. அதே போல தமிழ்நாட்டிலையும் தமிழ் மொழியிலேயே, அதாவது பொறியியல் கல்லூரியில் 1350 மாணவர்கள் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவங்க பொறியியல் கல்லூரிக்கு வராங்க. அவங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் பாடம் எடுக்கும்போது புரியாது. அதனால நீங்கள் தமிழ் மொழியிலேயே அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க மிக எளிமையாக படிப்பாங்க, அவங்க ஆராய்ச்சிகள் செய்ய முடியும், மருத்துவ பொறியியல் ஆராய்ச்சிகள் வளரும். ஆகவே தமிழ் மொழியிலேயே மருத்துவம் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிக்கான பாடத்திட்டங்களை அமைக்கும்படி தமிழக அரசை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். अंत में मैं श्री श्रीनिवासन जी और रूपा रंगनाथन जी को उनकी इंडिया सीमेंट कंपनी जब शताब्दी मनाए तब औद्योगिक क्षेत्र में उनका रुतबा आज है उससे अनेक गुना ज्यादा हो, ऐसी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। திரு ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கும் திரு ரூபா ரங்கநாதன் அவர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள், உங்களுடைய நூற்றாண்டு விழாவிலும் நீங்கள் என்னை அழையுங்கள். இது மாதிரி சிறப்பான ஒரு விழாவாக அந்த விழா அமையட்டும் என்ற நல்வாழ்த்துக்களோடு என் உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். बहुत बहुत शुक्रिया अमित शाह जी. Let me now request Shri Rakesh Singh, Executive President, the India Cements Limited, to deliver the vote of thanks. What an inspiring day we had. All credit goes to our chief guest, Honorable Home Minister of India. We know the mutual affection you and Mr. Srinivasan have, but today, sir, by your inspiring speech, you have made all of us your fan. We are now motivated and charged to take India Cement and India to the next level of glory. Thank you so much, sir, for chairing most important celebration of our life. A special thanks to Honorable Governor of Tamil Nadu on 2 counts. First, to receive us so warmly when we visited Governor House, and to invite, and second, for your gracious presence today. Thank you so much for encouraging us today, sir. We thank Honorable Union Minister of State, Shri L. Muruganji, for inspiring speech. Your presence on this special occasion means a lot to us. Tamil Nadu is where we were born and grown. Honorable Minister of Industry of Tamil Nadu has always been a big support to us. We can't thank you enough, sir. Andhra Pradesh is the state where we took first step outside Tamil Nadu, and then there was no looking back. One of the most industry-friendly state, and therefore it is our honor to host Honorable Finance Minister of Andhra Pradesh on this very special occasion. Thank you, sir. We are grateful to former CM of Tamil Nadu, Mr. O. Pannirselvam, for attending today's function. We also thank Honorable Minister for Water Resources, Goa, for being our guest. Our gratitude to members of Parliament who are present today. Special thanks to Tamil Nadu BJP President, Mr. Dinamalar, for gracing this occasion. I thank friends and relatives, politicians, industry leaders, senior colleagues from cement industry, bankers, auditors, lawyers, India cement dealers from all over the country, our business associates, for accepting our invitation and being present today. I would also like to thank TDD trustees, directors of India Cement, both past and present, bureaucrats, BCCI and TSCA members, and cricketers.
A special thanks to all media personnel who are present here. A big thanks to all the organizers and agencies, people behind this hugely successful event. Police and administration needs an applaud for doing such a fine bandobast. I'll be failing my duty if I don't thank all the employees of India Cement, both past and present, who have made this company what it is today. Thank you very much. Last but not the least, all of us thank our MD and whole-time director for providing the leadership. And how can I miss Dhoni? Thanks, MS. Thank you, everyone. Jai Hind. Ladies and gentlemen, as we began, so shall we finish. May I request you all to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, ladies and gentlemen. We thank our dignitaries, the Honorable Union Minister, the Honorable